Okay, let's just start. Good evening, everyone. As usual, tonight's program is being held in both Creole and English simultaneously with live interpretation provided by Respond Crisis Translation with Natasha and Debbie as our interpreters tonight. If you're watching on the SAKALA or Facebook Live and you'd like to join in on the translation, please use our Zoom link to join in the conversation. It will be pinned in the comments below. Bonsoir, programme assoya, comme nous déjà connaissons, à la fois en créole et en anglais avec Respond Crisis Translation. Natasha ak Debbie ap servi nous comme interprète. Et si vous suivez nous sur Chocarella ou bien Facebook Live, et vous avez besoin de traduction, s'il te plaît, viens joindre nous sur Zoom nan, vous pouvez joindre le lien dans le commentaire yo. Dans le premier commentaire en bas vidéo. Merci. Et kounye la m'a passé micro à by Natasha et Christelle, non, et Debbie, pardon. Natasha et Debbie qui avaient ban nos détails sur comment ça fonctionnait. Passing it on to Natasha and Christelle to share the details on how it works. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Debbie. Moi, c'est une interprète en créole haïtien pour nous à soir. Et en meeting social, il peut être en place en anglais avec un créole haïtien. Et pour nous faire ça, nous allons utiliser fonction interprétation Zoom là, que nous allons activer dans quelques minutes. Pour nous, on va avoir une instruction sur comment pour nous connecter à travers Zoom pour interprétation. Tu vas utiliser ordinateur ou après une icône globe dans la partie en bas à droite icône là. Sur son tablette ou son téléphone, ou cliquer sur plus ou trois petits points et puis ou après un menu qui est là-dedans, une option qui relève interprétation là. Pour côté interprétation là, ou cliquer sur icône globe là ou soit sur interprétation là. Après ça, choisis canal langue. Si tu vas utiliser au téléphone ou sur une tablette, cliquez sur fini. Sou pa ka atan te interprète la sou kanal wa, tan pri souple mande aide nan chat la ou soit leve men. Tan pri souple aide nous encourager justice linguistique. Qui ça veut dire? Donc, ça veut dire nous demander pour parler doucement et puis pour parler clair, surtout l'on appeler. Fermez microphone ou l'on va parler. Si vous pas comprendre toute langue parler dans l'espace là, tant pri rester sous canal anglais. Si vous rentrez dans un canal langue, tant pri parler langue canal ça seulement. Nous remercions et merci encore pour présence sous. Bonne participation. Natacha? Today we will still be using Zoom interpreting function, which it's going to be activated soon. If you're using a computer, you will see a globe icon in the bottom of your screen. If you're on a phone or on a tablet, you will see three little dots and you click on them. And then you will go to language interpretation. To listen to the interpreters, click on the globe icon, language interpretation, then choose the language channel that you want to be using. Don't forget to click done in order to enter the channel. If you can't hear the interpreter on your channel, please ask for help in the chat or raise your hand. Help us promote language justice. That means speak slowly and clearly, especially if you're reading. Mute your microphone when you're not speaking. And if you do not understand all the languages spoken at the space, please join the English channel. Have a good participation. Merci Natasha et merci Debbie. So, on commence. Pour nous commencer, m'a dit nous, bienvenue, merci en l'autre fois encore de présence nous. Bienvenue dans Rebrasser, une série qui t'a parlé sous affaires qui concernent Haïti que Haiti Response Coalition portait pour nous. Non, moi c'est Naomie Labaty et en l'autre fois encore, moi content avec nous. Haiti Response Coalition a dit nous merci pour présence et attention nous pendant discussion ça. Objectif série ça, c'est mettre lumière sur Haïtiens avec vrais amis Haïti qui travaillent pour bien comprendre qualité des filles pays avec petite li yo en dedans kit yo en dehors à traverser journée jeudi. Spacing. Et en même temps, And also, pardon me, the interpretation feature has not been activated for the interpreters. Oh. Is that done already?
No, it's not. I do not see the toggle bar. In 1 minute then. Is it, did you find it now? No, it is not activated yet. Whoever is the host will need to activate it so to start interpretation. Yes, I'm so sorry. What happened was, I think that one of you didn't sign in with the link and it's not showing you both. So I Okay, what? really apologize for the delay. I'm trying to figure Okay. that out real quick. Thank you for your patience as we just fix this little technical issue. Thank you for joining us. N'a commencé tout à l'heure, les tout bagay fin clair. N'a juste assuré nous que tout le monde a comprendre. Ça n'a pas, ça n'a pas dit dans la langue confortable. Merci. While we're waiting, Naomi, maybe you could just repeat what you said in English and then Yeah. the folks who heard it in Creole, great, and then I'll hear it in English while I fix it. Thanks. Sure. Thank you, everyone, and welcome once again to Redefining, a series that has the objective to bring in Haitians who are Haitians as well as friends of Haiti who are working hard to help us understand the current situation in Haiti and outside of Haiti as well. And this series happens every Wednesday. And I'd like to, in the meantime, actually thank our sponsors in English. Thank you to Haitian American Foundation for Democracy, Haitian Bridge Alliance, Roots of Development, and University of Université des Atlantes. And Chocarella that has allowed us to gather tonight. We'd just like to also say that this series help us to just change the current narrative Et nous changer narratif used when talking about actuel que Haiti. utiliser la. And if you have questions, please feel free to use the Q&A button in the Zoom chat. Melinda and Angie will be directing that aspect of the Zoom. And please do not feel free to ask questions. Do not hesitate to ask questions. Okay, I'll just say that in Creole. So Interpretation is now working, Naomi, so you can just keep going. Keep going. Okay. Yeah, so interpretation's on, I think, for everyone. Thank you. Perfect. Thank you so much for your patience, everyone. Sorry about that little difficulty there. So, n'a rappelé nous si nous avons question, t'as pris utiliser section Q&A dans Zoom là, Melinda a contrôlé Zoom avec Chocarella. So, pas hésiter à poser question. Semaine passée, nous t'ai gardé. Oh, sorry. Semaine passée, nous t'ai gardé complications qui gagnent. I'm so sorry. Semaine passée, nous t'ai gardé complications qui gagnent pour nous restaurer sécurité en Haïti. À ce moment, nous suivons même direction à thème justice avec la paix dans un sens qui respecte droit tout le monde. Ma vie en anglais là because I will be moderating in English just to make things a little clear for our interpreters. Thank you. The Haiti Response Coalition embraces the fundamental principles of a human rights-based approach. This means focusing on those who are most marginalized, excluded, or discriminated against. According to the UN Sustainable Development Group, the human rights-based approach seeks to analyze inequalities which lie at the heart of development problems and redress
discriminatory practices and unjust distributions of power that impede development progress and often result in groups of people being left behind. A human rights-based approach is about empowering people to know and claim their rights, and increasing the ability and accountability of individuals and institutions who are responsible for respecting, protecting, and fulfilling human rights. And I'd like to start the discussion today by introducing each of our guests with a question. And the first question will be directed at Beatrice Lindstrom. Beatrice is a senior clinical instructor in the International Human Rights Clinic at Harvard Law School, where she focuses on accountability and remedies for gross human rights violations. She's worked on human rights in Haiti since 2010 as a lawyer with the Bureau des Avocats Internationaux and the Institute for Justice and Democracy in Haiti. So last week at our discussion, as I mentioned before, we looked at the impact of armed groups, especially in Haiti's capital. Beatrice, can you tell us a little bit about the work you've been doing with the International Human Rights Clinic around Haiti, especially around the armed groups and the role of Haiti's government and political leadership? Also, why do you think a human rights-based approach is important in this very context? Thank you, Naomie. Bonsoir, tout moun. I think I might start actually with a second question, if that's okay, as to why the human rights-based approach is important in this context. And I think it's important because to emerge from the crisis, we have to understand how we got here. Haiti's current crisis is partially a result of the failure, but I think by both Haitian and international actors to respect the human rights-based approach in the past. And so for decades, instead of treating Haitians as rights holders with agency to decide their own future, we've seen the marginalization of Haitian stakeholders in key decision-making, dating back to the earthquake, but I think far before that as well. And I think we've also seen the systemic deprioritization of rule of law in favor of short-sighted stability. And so there are countless moments that we could point to where Haitians have rang the alarm bells about state actors or international actors violating the law and violating human rights. And yet the international community especially has rallied behind them or ignored the calls in the name of promoting stability. And so just to offer one example, I think it's now well documented that Haiti's former president, Michel Martelly, created and financed some of the gangs that are now most active in Haiti. And Martelly, of course, came to power in 2011 through elections that were widely denounced as fraudulent, but where Haitians called for a redo of the elections. Instead, the international community insisted that they move forward and that they do so with Martelly in the runoff. And so I think you can kind of draw a direct line between that disregard for the rule of law and the situation that we are in today. And I think there's no surprise that we find ourselves now in the context of a breakdown of the rule of law. But I think beyond the past, the human rights-based approach is also important for reframing what's happening today and what should happen next. I think Haiti's crisis is often portrayed externally as one of kind of general chaos amidst contextless gang violence. And this characterization fits with tropes that outsiders have long used to describe Haiti, sort of as a lawless place where violence reigns. And I think the human rights-based approach pushes us to reframe the crisis by focusing on relationships and on the duties that flow from them. And so what it offers is that it recenters rights holders as key constituents who should define how we emerge from the crisis. And it focuses on who holds the responsibility for the crisis in the first place. And so within the International Human Rights Clinic at Harvard Law School, we started working to examine these questions of responsibility, initially in the context of the massacres that took place around 2017 and on. So kind of starting with the La Saline massacre, but also looking at a couple of other attacks that were kind of emblematic of
the attacks that gangs were carrying out against vulnerable communities. And we analyzed information gathered by RNDDH, by Fondation J'Éclairé, and other Haitian organizations through investigations that they were doing on the front lines in the aftermath of these massacres. And in 2021, we put out a report together with Observatoire Haïtien des Crimes contre l'Humanité, which is a coalition of leading human rights organizations, including the Bureau des Avocats Internationaux, RNDDH, and others. And our report made two key findings that I think have relevance for how we think about accountability in the context of the crisis today. We found that the attacks amount to crimes against humanity under international criminal law, and that they involve state actors who themselves could be held liable under international criminal law. And although we haven't released an updated report that analyzes the more recent situation, analysis that we've done on this has also found that the attacks that gangs are carrying out now continue to amount to crimes against humanity. So what does this mean for the current situation? Well, I think today the questions of what accountability can and should look like is ever more urgent. And there are some implications here for accountability. The finding of crimes against humanity means that the Haitian government has an obligation to investigate and prosecute those responsible. And it also opens up the door for other governments to do so. And it also means that there's no valid amnesty for gang leaders who are responsible for carrying out these crimes, or that there can be a statute of limitations that sets a time limit on when these crimes can be tried. But as we think about accountability, I think we also have to look at who is ultimately behind the rise in the gangs and who is benefiting from it. And even though I think today we're seeing gangs that are much more independent from state actors, responsibility still extends to state actors, to business elite. And it's a responsibility that I believe extends beyond Haiti's borders as well. And second, I think the human rights-based approach demands also that we center the victims, those who are most affected by the violence, and their rights in determining the way forward. So what do victims have the right to in this situation? Well, they have the right to truth about who is responsible for specific crimes, but also around truth about how we got here in the first place. They have a right to see perpetrators be accountable under the law, and they have a right to being able to obtain a sense of justice and reparations for the harms that they've suffered. So these offer guiding principles, and I'm not naive about the challenges that exist around how we might implement this in practice. And they don't answer the specific questions of exactly what processes and mechanisms we should put in place. And I think this is where we have to ensure that victims themselves are allowed to participate in designing how this is brought about. And that's a piece that I think we haven't really seen be a part of the conversation so much as of yet. I think peace will ultimately only be possible if there is if reconciliation can happen, if there's a sense of justice. But justice can mean drastically different things in different contexts. And so it has to be carried out in a way that resonates with the victims themselves and with the communities in Haiti that have been fractured by the violence. And I think I'll stop there, and I'm happy to elaborate on these concepts in Q&A, and we'll turn it over to my colleagues to answer the harder questions of how we might go about doing this. Thank you, Beatrice. Yes, in the same vein, we'll turn over to Bill O'Neill, who is the United Nations expert on human rights in Haiti. He's worked in Haiti at various points over the past 30 years. So some of the key elements of a human rights-based approach are accountability and the rule of law. Bill, given Haiti's endemic problem of impunity, and as the independent human rights expert for Haiti, what actions do you think can be taken to lay the foundation for accountability and justice? Well, thank you very much, Naomie, and thank you everybody for being here tonight. It's a real honor for me. I think I'll start with what you mentioned in your introduction about the Sustainable Development Goals and the whole notion of a rights-based approach
is embedded in those goals, and particularly goal number 16, which is maybe my favorite, because it's the goal that puts the onus on the state to make sure it is meeting its obligations, as Bea just said, to respect, protect, and fulfill a broader array of rights. And that also includes being accountable if you're not, and taking steps to remedy your shortcomings. And also it includes the principle of inclusiveness and participation that Bea also just mentioned, especially when it comes in the case of victims of gross human rights violations. But it's also, I think I'm going to talk a little bit about different type of impunity and accountability. I support everything that was just said, and maybe this complements it a bit. There's institutional impunity that reigns in Haiti, and by that I mean ministries. So if you look at some core basic human rights, like the rights to education, to healthcare, to shelter, to clean water, to food, the Haitian state has for many years failed to meet its obligations to provide and ensure that those rights are respected. And hardly anyone, anytime, has paid a price for that. They literally get away with not providing and respecting these rights. And that's a type of impunity that's very pernicious. And also, I think, helps explain there are multiple reasons why the situation is the way it is. But I think one reason is, and we'll get to this later, maybe, why do people join gangs, or why do gangs have any kind of attraction for anybody? It's because there's been a huge void left, especially in the poorest neighborhoods of the capital, where youth have nothing else to look forward to, or any skills or prospects. So this terrible, I think, abandonment of a huge part of the population by the state is certainly a violation of the Sustainable Development Goals, in particular Goal 16, but also the core obligations that Haiti took on when it ratified the basic human rights treaties that it is party to. I think what can be done, and what has been done, even in this terrible situation now, it's not all gloom and doom. I think in my work, and this is not new since I've started this current position just about 2 years ago now as the expert on Haiti for the UN, I've tried to look at oversight mechanisms. That's kind of maybe a fancy term, but it's how do you hold people accountable within government for doing their jobs, for performing, for doing what they're supposed to do anyway. And if they don't do it, there's some kind of sanction, whether it depends how serious the violation is. So, for example, the Inspector General's Office of the Haitian National Police should play a key role in making sure the police follow the law when it comes to the use of force, arrests, everything a police officer does. And at times in Haiti's past, that office has worked fairly well, and police have been held accountable if they violate someone's rights. At other times, they haven't worked so well. And you could argue now it's kind of a mixed bag. There are certain behaviors by the police that are certainly very worrying and beyond that. And there aren't many signs that the Inspector General's office is taking the appropriate action. But that also would go for the courts, for the CSPG, the Conseil, the National Judicial Council, that's supposed to make sure that judges and prosecutors do their jobs, that they show up, first of all, for work, that they actually work a full day, that they hear cases, that they decide cases on the merits and not because they've been bought off by someone or someone's influencing them or they know their cousin, or whatever it is, that they perform the way they should. And go down each ministry, there should be an inspection unit, an oversight body that looks at the performance of those government officials. And one I'm going to cite now that actually works pretty well even now is the unit, the ULCC in the French acronym, the unit that is fighting against corruption. They have done incredible work rooting out corruption. We know corruption, again, is one of the root causes of why the situation is as bad as it is, and this is nothing new, but it seems to be gotten very much worse in the last 5 to 10 years. But the ULCC has done in-depth investigations on some pretty powerful people, including the former head of customs, the deputy mayor of Pétionville, a head of the Social Security Administration, another head of the insurance office, National Insurance Office. And it's pretty dangerous work. I've met the director of that office on my recent missions to Haiti, and he gets death threats almost every day.
and his team does too, and they work under incredible stress and strain. And it's quite dangerous for them to do what they're doing because they're going after some pretty important people that, as Bea mentioned earlier, who are some way, somehow, and sometimes connected with the gangs, supporting the gangs, financing the gangs, whatever it is, or other illegal activities. We've heard about this eel trafficking, this trafficking in eels to China, which is incredibly profitable. And there's some very questionable licenses that were given and who paid for those, and they're somebody's relative and all this stuff. But the ULCC, even now, is doing amazing work. And I think, for me, that's one of the keys to addressing this human rights-based approach and having real accountability with real teeth, that if government officials do their jobs, great, reward them, promote them, give them raises. But if they don't, they need to pay a price. And in that way, you'll get maybe more support and trust by the population in their institutions, which is very little now, if zero. If you ask the population, many of them have very little trust or faith in their state institutions. The other key area, and I'll stop here, the other key player, I think, in this effort is the watchdogs outside of government. And those would be the human rights groups. Some have been mentioned already, the G-Clairé, the RDDH, the BIH, and there are many in Haiti. They're doing great work. Again, at some risk, and some of them I know have had to go into hiding or stop or move outside the city for a while because they've been under great threat. But the human rights community in Haiti, which shines a light on some of this behavior, is absolutely vital. And I know my colleagues at the UN office in Haiti, the integrated mission, spend a lot of time, and they make it a big priority of their work to try to support the work of their Haitian counterparts in any way that's possible, whether that's finding funding, providing support, amplifying their message, trainings, whatever it is. I think they see it, and I see it, as a major role in helping Haiti get out of this terrible cycle, is enabling non-state, the civil society's potential, as Bea also said, to claim their rights, to know your rights, claim your rights, and make people put their feet to the fire if they're not performing. And that can be a dangerous thing at times. So my hats are off to the Haitians who are doing that now, when it is quite dangerous. But I think that's also one way forward to make rights real for people. But thank you. I'll stop there. Thank you, Bill. I'm just going to give it now to Daniel Tillias, who is a peace builder who co-founded the SAKALA Youth Community Center in Cité Soleil. Daniel considers all rights equal, but he's very engaged in ensuring the right to work and sees this as key to efforts in the context of the situation as it stands. Daniel, going back, recalling the definition proposed earlier of the human rights-based approach regarding inequalities and redressing discriminatory practices and unjust distributions of power that often exclude and leave people behind. Can you talk about how the people living in the areas that have been most affected by armed groups are vulnerable because of these exclusionary structures, and why addressing these systematic inequalities, why are they important to create a lasting peace in Haiti? Oh, you are muted. Unmute yourself. Thank you. Mwen regret sa. E tellement t'attendais avec attention de premier panélis yo. Et gade focus mwen te ale net. Alors m'a dit merci encore à Rebrassé qui invite moi dans participer dans série Rebrassé qui me pense qui vraiment intéressant pour bay on l'autre narratif à ça et mon besoin tendé sur et Haïti et pour nous comprendre Haïti dans l'autre dimension. Alors, faut moins dire et les moins te gagné invitation pour parler sur thème ça, il était vraiment difficile pour moi parce que moi estimé que moi gagne trop biais, moi tout gagne trop fausse côté parce que moi grandi et Cité Soleil, moi gagné un centre
communauté que un pile monde connaît sous nom SAKALA, qui continue à fonctionner dans toutes conditions et difficiles que nous connaissons. Et puis, parallèlement, moi pas là qu'on y a parce que moi des au pays pour moi et aller étudier. Et puis, pendant moi pas là, et la caille moi et attaqué, et puis moi perdu toute bagaille, libre moins on sorte de difficulté pour capable positionner, mais qui en même temps tout bon moi un bel équilibre pour capable essayer naviguer et question ça que vous posez. Et faut honnête pour me dire que c'est une approche et justice qui basée sur droit monde même, c'est un bagage me connaît qui difficile dans contexte Jean et nous-mêmes, nous ouais problème, dans le sens que c'est problème pam, moi t'as besoin de garder problème ça pour me dire, ah, comme moi-même, moi j'ai moi qui affecté dans tel bagage, c'est pour me gagner en position comme ça, en dehors de caractère indivisible ou bien universel que droit monde t'as dû représenter. Et par rapport avec et opportunité que moi gagné pour travail dans un pile communauté qui pi marginalisé yo, que m'ta dit qui plus victime de situation et distribution pouvoir qui fait dans un sens côté yo pas joindre. Je pense moi capable dire et que ça qui fait livre vraiment difficile et pour faire de considération qui pas discriminatoire, c'est parce que moun qui a vivre situation compliquée ça yo dans communauté marginalisée plus yo, tout côté yo viré, yo pas bon. Ça m'ta ka dit et l'envers ou l'endroite, problème nan koyo. On côté yo gagné l'État même qui gagne longtemps li ignoré yo. Si ma prend exemple Cité Soleil côté moins plus familier avec mais en pile l'autre communauté qui vient à faire même expérience ça, qui pas différent. Et on l'autre côté, et moun même gen yon tendance que ah moun sa yo c'est pas presque c'est pas moun et si yo gen problème c'est pas problème pas. Jean nous kon dit en créole et cérémonie wangan pas garder paix pendant longtemps tout moun la moun zone sa yo pour compte yo parce que yo pensé que c'est effort yo pas fait assez pour yo te développer tête yo, c'est parce que yo pas traité l'école, c'est parce que yo remet goumen entre yo jusqu'à ce que kounya bagala vin dépasser les bonnes, ça nous relais et chimé bouton, tourner chimé malin, un véritable cancer devant tout le monde yo. Kounya même moun sa yo par rapport à tout ça, qui gagne pour faire face carré avec propre monde qui bola kayo, qui gagne zam, qui des fois utilise les âmes contre eux-mêmes, des fois utilise les âmes sous base pour eux-mêmes, malheureusement. Moun sa yo, marginalisation yo vin kounya compliqué dans un contexte côté yo pas côté pour yo gade. Moi tande en pile nouvelle moun qui a dit dans quartier et marginalisé ça yo, en pile fois moun yo dit problème yo c'est la police parce que yo résilié yo avec situation groupe armé yo que yo dit OK ça non ka gérer et puis, la police a pensé, les gagnants on échange cartouche avec la police. C'est là ça, yo pas connaît côté pour yo garde, yo pas connaît qui est-ce que yo capable et à joindre. Est-ce que c'est aller bon côté la police, côté yo ka vin vulnérable, plus par rapport à que yo capable ouais yo comme de informateur la police, ça yo des sous la police bon la caille non plus. Ou bien est-ce que c'est aller bon côté moun qui gen zam yo, côté groupe ça yo ka comprendre que au moins yo ka compter sur yo et puis laisse ça yo même yo vinn marginaliser par rapport avec l'état ou bien la police ou bien moun qui en dehors de quartier ça yo qui vinn vle faire quoi que tout moun net qui habite dans zone ça yo pour raison pour l'autre yo impliqué dans condition que pays arrivé que nous comprenons bien qui pas à ça parce que li pas jamais fait sens pour un pile monde qui obligé dans zone ça yo par choix mais c'est par circonstance mais yo juste continuer victime et yo pas connaît qui ça pour faire par contre côté yo garde il y a un pile monde dans le niveau marginalisation ça yo qui t'a même quitter zone ça pour être capable accéder à un petit morceau la paix
mais yo déjà connaît yo pas bienvenu dans de l'autre zone. Si vous sorti dans zone tankou Bel Air, Cité Soleil, Matissan ou aller en province kounya, y a mando koto sorti et si yo mando koto sorti ou ta dit c'est là ou sorti, il y a des questions que yo ka poser avec un petit crasse violence qui ka faut déparler qui capable causer de situations qui viennent plus compliquées. C'est pour montrer dans qui sérénade que communauté ça yo prend côté j'en dit ça en créole, yo pas kon côté yo garde parce que yo vinn en course à nous ta considérer porte en bois et j'en nous dit le créole, porte en bois, pas qu'à goumer à porte en fer. Et communauté, ça yo qui se porte en bois, en sens marginalisation. Moun qui porte en fer face avec eux, c'est la police, c'est à la fois et groupe armé, et c'est même à la fois qu'on y a de l'autre communauté qui pas communauté côté yo sotia, qui vient faire qu'on y a pas connaît qui ça pour faire. Et malheureusement, des fois, yo gen tendance pour rapprocher yo et plus bon côté et groupe armé yo, qui est encore, moi me dit malheureusement, qu'on semblait c'est structure qui plus proche de l'État en termes de services que yo porté dans zone ça yo, avec tout problème que ça a entraîné pour moi clair sur ça, parce que des fois c'est moi ouais des séries de images qui vraiment dû côté ouais de chef groupe armé qui campait pour supporter de familles, pour être capable de voir les gens à l'école année ça, pour être capable de faire enterrement yon moun qui est mourir dans la famille, ou bien pour capable faciliter en activité festive, fête patronale et autres, qui vraiment est by moun, même moun qui a plus tendance positionné par rapport avec ça groupe armé constitué en termes de danger pour yo, yo pas capable d'une position ça même pas d'essence qu'on y a si nous ka utiliser mot ça. Alors c'est qualité complication ça que nous capable dire groupe ça yo, groupe marginalisé ça yo à vivre parce que yo pas connaît côté yo ka mette touche yo côté yo ka joindre anti force nan complexité gens yo considéré tête yo comme si et plutôt nous l'aide nous là tant pour moi aller parler dans affaire chef tant pour moi aller entrer dans manifestation monde plutôt moi résime comme ça à ça capable plus ou moins contrôler alors mes qualités complications que nous a parlé qui viennent faire que li plus que nécessaire pour nous penser avec en qualité justice ou bien on approche justice qui est basée sur droit moun sa yo qui plus faible sans que en pile monde pas comprendre degré de faiblesse que yo a fait face et c'est pour ça me penser encore Jean approche droit moun nan capable supporter moun sa parce que pour compte yo comme porte en bois yo pas capable faire face carré avec toute force structure pouvoir qui distribuent autour de eux-mêmes, qui pas qui ton petit brin pour eux-mêmes capables de prendre là. Thank you, Daniel. You just explained how difficult things are. Well, with our final guest, I think it's the same mindset of addressing the situation. We have Ellie Happel, the interim director of the Global Justice Clinic at NYU School of Law. The Global Justice Clinic has for more than a decade worked in solidarity with Haitian social movement organizations, including to prevent American and Canadian companies from mining for gold in Haiti and to promote climate justice and land rights. Ellie first traveled to Haiti in 2003 and lived there full-time between 2011 and 2017. Ellie is a fundamental, as Daniela was explaining, with the marginalized groups and their exclusion, as well as their lack of awareness. Ellie, a fundamental aspect of the human rights-based approach is making people aware of their rights and strengthening their ability to fight for those rights to be respected. How has this been a part of your work in Northern Haiti, especially in terms of inclusive research and collaborative advocacy?
Merci Naomie, merci Melinda, merci tout le monde. Je suis content là avec nous à soir. Et bon, et puis je pense moi-même m'aller dans un sens un autre contexte, m'a parlé à soir parce que m'a parlé plus sur expérience personnelle pam na zone rurale Haïti, dans la région nord. Et puis, m'espérer gen leçon nous ka tirer, même si m'pense réalité journée jodi a, dans Port-au-Prince, c'est une réalité moi-même m'pat vivre dans moment le m'terete Haïti. Et puis, m'a parlé sur méthodologie, approche qui respecte droit tout le monde, qui basée dans justice. Et puis, je pense dans un sens, après tant de paroles et reste panalisio, c'est malena zeb, dans le sens malena na détail. Mais nous parler sur principe approche qui respecte droit tout le monde, gen deux principes qui pour moi-même, c'est un principe qui est important. Et puis, c'est question participation. Et puis, c'est responsabilité. Ou bien en anglais, c'est accountability, mais c'est responsabilité. Et puis, tout façon nous capables pratiquer tous les deux principes ça yo, avec égalité, avec manque et discrimination. Et puis, ma expérience, m'te fait, m'tap travail sur question mine, et surtout question mine l'eau dans non Haïti. Et puis, m'pense, m'a dit, c'est population haïtienne qui apprend moins comment nous capables pratiquer et approche ça. C'est vraiment façon moun yo organiser la vie yo, c'est façon moun yo organiser yo pour lutter pour justice qui apprend moins tout ça. Et puis, des habitudes, ou bien, principalement, nous avons dit participation, c'est pour nous assurer moun qui plus affecté, ou bien moun qui plus marginalisé, yo c'est acte principal. C'est yo même qui garder processus et plaidoyer, c'est yo même qui déterminer vision puis devant. Et puis, les nous même commencer avec moun qui plus affecté. Et puis, par exemple, dans la réalité, question mine, c'est aller dans la communauté qui rete en bas permis mine. C'est tant d'expériences paysan yo, c'est bien comprendre la réalité yo. Et puis tout, c'est dans un sens, c'est participer dans la vie yo. Parce que pour nous assurer moun yo capable participer, nous obliger développer un vocabulaire ensemble, nous obliger apprendre sur yo, même fois nous-mêmes à partager expérience par nous ou bien partager connaissance par nous avec yo. Et puis, je pense que l'autre principe sous question participation, c'est pour nous commencer avec organisation qui est déjà là. Et bon, ça fait longtemps, moi-même, je tape aller et citer sur les tout week-end pour ces coach basket avec SAKALA. Même quand on est là, tu as une organisation qui déjà existait, une façon moun yo organiser yo, c'est pas nous-mêmes étrangers pour porter une autre qualité organisation, mais c'est pour nous vraiment tendre moun qui vivent réalité et puis pour nous apprendre sur façon yo même organiser yo. Et sous question apprendre moun yo droit yo, ou bien assurer moun yo connaît droit yo, c'est clé, c'est important. Et puis, m'a fait tant que même virer, parce que ça me noté dans l'expérience pamna, c'est moun yo déjà connaît droit yo. Mais c'est différence entre vocabulaire yo bay droit yo qui est important. Un exemple m'a capable bay c'est sur question droit de l'eau et puis les nous tap travail sur activité mine les nous tap garder comment nous capable vraiment camper en solidarité avec communauté pour yo dire non nous pas d'accord avec activité mine nous connaît activité mine menacer droit de l'eau. Et question, c'est, un peu moun mande nous-mêmes, tant qu'étrangers, avocats, droits humains, yo dit, qui ça veut dire droit de l'eau, qui ça droit de l'eau, yeah. Et puis, les nous juste virer question, les nous dit, qui ça nous bail valer sur expérience pao, joue pas joue avec de l'eau jouen. C'est moun yo qui capable joindre tout élément droit de l'eau d'après loi internationale. Yo connaît c'est important, li accessible, li disponible, li adéquat et la trier.
Et puis, toujours penser ça, et puis tout, m'a dit, c'est vraiment organisation, mouvement social qui apprend nous-mêmes dans la clinique Justice Globale, travail à travers concept et éducation populaire. Côté l'idée, c'est anal commencer avec expérience, moun qui plus marginalisé, ou bien moun qui vivent réalité, et puis anal fait yo même apprendre nous comment nous capables run expérience yo utile ou bien tant que nous capables identifier yo et d'après loi internationale, na instance internationale. Et puis principe c'est autodétermination, c'est comment nous capables créer et possibilités pour ces moun qui plus affectés, c'est ôter et ou bien vision fitio. Et puis bon, j'aime moi-même mentionner, je pense que l'autre principe qui est vraiment important. Et puis je pense que même Jean-Pierre a dit, lui-même la blague et quelques idées, et puis c'est pour l'autre panéliste parler sur yo, tant que fait run sens qui puis adapté dans moment journée jeudi parce que moi-même m'a fait même bagaille m'a partagé expérience mais comment nous capable rendre ça utile dans contexte journée jeudi c'est une question moi-même pas gain réponse mais sous question responsabilité et je pense travail allié cap allié moun qui plus affecté moun qui plus isolé c'est nous devons rendre acte responsable visible. Parce que en pile fois, et puis je pense que plusieurs moun mentionné ça, c'est vrai nous avons gouvernement haïtien, nous avons acte l'État, nous avons gang, mais c'est qui est-ce qui derrière yo? C'est qui intérêt qui derrière yo? Et puis juste pour faire une qualité analogue, avec expérience PAMNA, c'est avec compagnie mine, c'est compagnie qui souterrain, mais on a cherché c'est qui institution financière internationale a payé l'argent, qui gouvernement a payé. Comment nous capables de chercher, faire une qualité 4 pouvoir pour nous-mêmes bien comprendre c'est qui est-ce qui gagne contrôle et puis comment nous capables forcer à changer et comportement. Et puis tout, nous connaissons pile fois acte qui gagne pouvoir, yo capable penser population abdomi. Et puis comment nous capable montrer yo population ap caléger nous, population ap civier nous. Et puis c'est à travers processus pour moun yo connaître droit yo, pour moun yo montrer façon yo gagne connaissance qui gagne pouvoir avec sa capacité qui est important. Et deux principes ça yo question participation avec responsabilité yo fait ça yo fait nous arriver dans la question plaidoyer. Et puis je pense en pile fois c'est tant que n'importe qui moun capable prendre micro capable faire plaidoyer. Mais comment nous capables assurer nous faire plaidoyer dans un sens qui moun est affecté, moun marginalisé, masse populaire en Haïti, de plaidoyer ça. Et puis, je pense que parfois, ça fait nous obliger rejeter ou bien négocier opportunité pour nous-mêmes engager avec question plaidoyer. Un exemple, c'est si Banque mondiale invite la population Haïti et vient parler sur fiti question mine. Gen les populations capables de dire nous-mêmes nous pouvons parer pour nous chita devant un acte qui tellement gain pouvoir, nous obliger construire pouvoir de base avant nous engager. Parce qu'en Amérique latine, un peu fois, nous léguer une invitation, quitter une compagnie ou bien un l'État qui c'est un l'État qui est un peu fausse. Moun yo capable dire non, nous-mêmes, nous pas chita négocier avec tempa nous, mais n'a créé propre tempa nous, n'a invité nous venir parler dans l'église pas nous, n'a invité nous parler dans l'autre côté, mais c'est nous-mêmes qui décidons et tant que règle jouette là. Et puis tout processus et travail dans un sens qui respecte
droit tout moun, c'est garder comment petit à petit nous capable changer règle jouet là pour yo capable impliquer plus moun na population. Et bon, je pense pour moi-même conclure avec quelques leçons nous tirer qui peut-être capable applicable journée aujourd'hui. Et première, c'est j'aime dit c'est moun qui plus affecté, yo obligé c'est acté na réalité, yo pas capable juste c'est moun cap garder cap fait yon bon kap gade fiti yo passe sou yo, mais yo obligé vraiment c'est dans centre action, dans centre plaidoyer. Et puis nous obligé faire plaidoyer dans un sens inclusif, et puis aller avec un rythme qui est inclusif. Et puis tout nous-mêmes, les nous identifier acteurs qui sont responsables, c'est pour nous vraiment chercher dans la racine. Et Kounia, nous travaillons nous fait sur question mine, les fait nous arriver sur question désordre climatique ou bien dit changement climatique. Et puis, une façon nous-mêmes n'a toujours cherché tant que c'est qui est-ce qui est responsable vrai. C'est nous-mêmes nous pas vraiment engagés avec l'idée Haïti frappé pour changement climatique, pour désordre climatique à cause location li géographiquement. Nous plus dit, les nous vraiment étudier, c'est qui cause, c'est pour qui ça Haïti vulnérable aujourd'hui et sous désordre climatique, c'est histoire extractiviste, c'est histoire colon, c'est histoire rançon ou bien dette là. Et puis c'est pour nous même marconner force nous tant qu'étrangers alliés qui capable honnête avec ça pays nous fait, avec ça l'autre impérialiste fait ensemble avec Haïtiens qui ont intention faire un mouvement qui est inclusif et puis qui a objectif vraiment rendre tout le monde acté, tout le monde qui participe vrai. Wow. Merci, Ampil. Thank you, Ellie. That was very interesting, everything that you shared. And I must add and applaud your Creole. That is just impressive. Um, it's just we're not going to include our audience. We have received a few questions that we'd like to highlight, but just to frame this question for you, Bill, how can the rule of law be enforced, especially when we already know who the enemies of progress are? If justice is not served through legal institutions, what alternatives exist? Bill, this is one directed at you. Thank you. Thank you. Yeah, that's a nice, easy question. I think we know. I like the proverb Daniel brought up about the wooden door and the metal door, and there's an even older or an old Haitian proverb, "Loi c'est papier, bayonet c'est fer." Law is paper, bayonets are steel. So that's even a harder matchup between laws and bayonets. But I think the key is to look for allies, and there are allies. There are people in the government, even now, not that many, who want to do the right thing the right way. You certainly have the population that wants to live in peace and security and justice and dignity and everything else that they all deserve and everybody deserves. So how do we figure out a way to support them? And the opposition is very strong, as we know, from the business interests that Ellie was just talking about with international corporations and local counterparts, the politicians and oligarchs engaged in helping. And this is nothing new. Gangs are nothing new in Haiti, but this kind of iteration of them is a bit different. So where to turn? I think one other element to the situation right now, and I think that's the thrust of your question, is the culpability here. When you talk about rule of law for the international community also. And the Security Council has passed a resolution calling for a total arms embargo on Haiti. But it's not being enforced. And we know most of the arms are coming from the United States directly or through the Dominican Republic or Jamaica, but they originated in the United States. And a lot of them go directly to Haiti. How can that be happening? Why is that happening?
Same thing with the sanctions. There are people that should be sanctioned, and they don't want to be sanctioned. Believe me, when I've been to Haiti and I meet with people in the private sector, they tell me they're terrified of sanctions. That's a geopolitical, that's a geopolitical issue with Russia and China for their own interests. They don't want to be that aggressive on the sanctions list. But I think that would be a way to take on some of the very powerful people. Literally, if you cut off the gang supply of ammunition, they're finished. I mean, they just depend totally on out. There's not a gun or bullet manufactured in Haiti. So, and the sanctions would work also, I think, very well too. It would dry up if you could strangle, literally asphyxiate the gangs financially and in terms of their ammunition and power, firepower. You'd soon see a lot of people peeling off. I mean, I interviewed 3 young boys who had been able to leave a gang when I was last in Haiti in September, and I asked them why did you join? I mean, I knew what the answer was, but I had to hear them say it. And it was quite compelling. And one of them said something I'll never forget. He said, when you're hungry, you don't think about fear. So they joined the gang mostly to get fed a hot meal a day. They got a gun and they got a little money every now and then. And that was by far the best thing on offer for them. If you offered them anything else, virtually anything else, they would drop whatever it is and they'd go do it. So I think we have to work really hard on coming up with programs that would divert people from joining gangs. As Daniel said in his presentations, sometimes it's the best option in Cité Soleil or elsewhere. That's really a terrible statement of how things could get this far, that's your best option, but it's true. And then give them other options. And then taking people inside the gangs already and how to get them out of it, especially the youth. We know from the UNICEF studies, 1/2, I think it's higher actually, are minors in these gangs. And what's to be done with them? I know people have had some very hard discussions with people in Haiti. They're difficult and hard because it's understandable. Same with the Bois Calais phenomenon. People want revenge. They just want to, they're so angry, they've suffered so much, and certainly that's justified. But what to do with all these children, essentially? And they shouldn't all go to jail. You have to figure out some way to rehabilitate, reintegrate those kids. That's Haiti's future, and all kids in Haiti, so that you don't have, because you might have some success kinetically against the gangs, but unless you address, again, the famous, I've seen the root causes of this, we'll have gangs again in 2 or 3 years or less. So I think that's really got to be a primary focus on this. Don't want to keep using metaphors like arsenals or weapons, but in our toolkit. How's that? Toolkit. It's a little less aggressive, but still very strong. On our approach to the current people who don't want change. I mean, one of the things that really was a rude awakening for me, not only in Haiti, but in other countries I've worked in Rwanda, Kosovo, you talk about all the things we've talked about, rule of law, yes, participation, yes, accountability. And then you'll talk to people who say, no, we don't want that. We don't want that. The people who benefit from this structure, the people who get a lot of power and money and prestige from not having the rule of law, resist you ferociously because they see this as a zero-sum game. And if somebody else gets more power, and that is the population, that means they have to have less power, and they don't like that. So it's a reality. It's human nature, I think. People don't like change. People don't want to feel their positions threatened, and especially if their position is an unjust one and illegally achieved, they probably feel even more determined to keep it because they know they don't deserve it. But I think this is something that's very true in Haiti. I talk to people who would be very happy, very small minority, but they're the ones benefiting enormously from this system. And how do you overcome them? I hope I've just come up with a few ideas, but it's not easy. And I think we've seen that's how hard it is. And I think we can't give up. The Haitians aren't giving up. We can't give up. But I think a multifaceted approach for this specific juncture in Haitian history of arms embargo, sanctions, ally with population, human rights groups, excuse me, work hard
to provide economic opportunities. A lot of the country is quite safe. It's hard to get out now. It's hard to get out of Port-au-Prince, literally. But when you get out, I was in the South and in the North on my visits. I could go out at night. I go to restaurants, walk around. It's not a problem. There's no running water. There's no trash collection. There's no electricity. So they're big problems. But you can start there and maybe build going outside in. But I'll stop. But it's a very good question. It's not easy to answer, but I tried. I did my best. Wonderful, wonderful. Thank you. And one thing you said is the inclusion of the future generation. And with that, a question from the audience, and I'll direct that to you, Danielle. The average age in Haiti is around 25 years old. How to ensure that the next few generations are not lost, as the effects of growing up without stability and proper resources have a compounding impact. Danielle, to you. Oui, ça un petit jan difficile. Ou konen sa pa l'âge mwen. Mda pito moun ki nan l'âge sa yo repon. Mais quand même, pour nous un petit jan pi direct, nous connaissons pi gros défi et génération ça a fait face parce que pas gagné un pile modèle qui était pour ta capable orienter et génération ça n'en connaît mais qui bon bois nous saute par exemple et situation côté et ti moun qui a grandi comprendre que et kounya bon l'école peut-être c'est pas pi bon et route pour qui capable garantir et on certaine sécurité économique si nous carré les comme ça ou bien qui capable garantir on pouvoir de cité on doit et que ou gagner dignité parce que en pile fois c'est une quête de dignité de respect qui qu'on mène monde en prendre de choix qui vraiment pas fait sens. Alors c'est pour ça moi-même moi penser comme cause là pour qu'on perde du net l'état bon pour nous commencer pousser plus que possible et une éducation qui axée sur l'autre narratif que mon pas attendait trop là. Gen moun qui moi t'a des histoires dernièrement de 11 amis qui dit que gagné et petit officiel qui a critiqué papal parce que il rend compte que papal c'est un raté du fait que papal pas profiter l'État. Alors, c'est ça qui image réussite, c'est que, ah bon, papa m'était passé dans l'État, au moins qu'on y a m'konne moi bon kay Miami, les mal visité, m'pas prendre Airbnb, m'pas descendre dans hôtel, zanmi mi wap connaît que a fait m'a marché, c'est ça qui modèle pour yo kounya. Alors c'est pour ça me penser éducation ta doit accentuer sous montrer qualité la vie et dans la paix, dans bien-être que un pile l'autre monde qui t'est choisi prend l'autre route capable et inspirer nouvelle génération ça dans montrer qui gens dignité que monde ça te vive dans la vie yo permettre que yo gagne un sens de bien-être côté non yo pas citer dans radio côté yo ka marcher n'importe côté après même de position qui était plus noble que nous ta capable considérer dans l'état pense que campagne ça a bay mon chance pour capable faire et balance pour dire ah c'est vrai avec plus moyens avec plus l'argent qui fait n'importe gens moi ta capable gagner soi-disant belle caille mais le fait que gagne bonne lot acquis que moi-même moi capable perdu moi préféré bâti en l'autre vie dans modèle intel et là ça c'est à travers de l'initiative qui reconnaît monde qui marquait la vie Haïti dans l'autre sens que malheureusement que nous manquons tande parce que dans radio yo dans télévision nous connaissons tout plus gros chef qui existait ou bien tout le monde qui est impliqué dans la corruption tout le monde qui est impliqué dans ça qui passe ça mais il est vraiment limité pour qu'on ait qui professeur qui est dans en ville en province saute célébrer 50e année depuis il a formé des cadres pour et société côté li sotia qui laisse moun à croire que pas rien qui a marché en Haïti.
Alors, le fait que pas une balance ça, est vraiment difficile pour génération à une route, c'est pour ça que je pense en véritable campagne, côté ta cap un narratif, côté cap montrer, mais qui l'autre ça qui gagne à côté de corruption, mais qui l'autre ça qui gagne, mais qui l'autre vie, mais qui l'autre succès que vous capable d'embrasser, pour aider nouvelle génération pour qu'on ait, moi-même, t'as plutôt fait moins, même t'as remis qu'à marcher n'importe côté m'a passé pour mon garder avec respect, m'ta remis petit moins à l'aise pour le citer non de famille sans que mon pas garder pour penser au cas associé avec ça qui passe ça. Moi son campagne comme ça capable vraiment aider et Haïti reconnaître tête li même genre longtemps il était difficile pour de monde capable d'entrer certains côtés sous base ça même de arrière-grand-père yo te fait qui pas normal bien entendu mais nous qu'à retourner sous mettez valeur devant porte nous, mettez le sous table pour monde connaît valeur avant tout et puis après l'autre forme succès qui semblait économique n'importe qui gens yo même yo capable commencer dénigrer pour monde connaît l'autre option. Mhm, mhm. Okay, this question is just a combination of questions from the audience, and this is for the entire anyone would like to answer it. So, as the role of the private sector in Haiti's insecurity is well acknowledged, what can Haitians do to combat that? And can accountability start with the cultural shunning of those who benefit from corruption, especially those within the diaspora community in Miami, Brooklyn, and where many of them actually live? Anyone can take a stab at it. So, what can Haitians do to combat the role of the private sector in the insecurity situation? Can a cultural shunning be a part of a solution? Alors, si personne ne pas dit rien, ma pouvais et on t'y réponse dans ce sens-là, dans commencer à parler sur ça nous les caléger. Je pense que la communauté a besoin de caléger et c'est ça nous remédie dans le créole maladie cachée pas traitée. Au lieu que nous continuer à casser feuille couvrir ça, nous connaissons côté bagay ça yo sorti, mais nous pas voulons parler parce que nous connaissons qui monde qui derrière c'est deux monde qui ont gros pouvoir. Moi c'est nous besoin commencer à aborder et partir nous ta carrelé et parler la vérité sur ça qui a passé parce que en pile fois nous essayer et jouer une solution au côté au paye et il vient faire difficile. Alors moi conscient que et c'est pas un bagage qui facile et peut-être facile pour moi qui qu'on a étudier qui pas dans le pays directement pour moi dire ça mais je pense si même Jean et O'Neill te dit ça tout à l'heure il te dit les problèmes yo semblaient et en pile bon côté ennemi yo l'important pour allier yo même yo renforcer et capacité yo pour yo faire balance là moi c'est même bagage nous capable penser c'est moun et la masse qui croit dans l'autre Haïti que vous pensez qui pas aller et qui pas camper dans ce sens nous là doit camper avec un sens de exigence pour dire mais qui ça nous voulait pour payer nous mais qui ça nous pas prend et puis me penser ça capable en première base un jalon qui a fait monde commencer connaître que gagner un momentum côté et majorité mon yo commencé pas d'accord avec et ça qui a fait là malheureusement nous avons l'impression des fois tellement tout vous c'est d'eau moun kon a quitté bagay passé et puis moun qui profite de ça yo prend ou libre parce que yo dit ah pas aucun moun qui paraît pour caléger qui pour dénoncer ou bien qui pour camper qui pour dire ça pas passer je pense que ça t'as capable de commencer comme ça parce que li clair que nous bouquet et ça pas qu'à continuer comme ça. I'd like to ask Beatrice the next question. Others are welcome to speak to this as well. How does vigilante justice like Wakale and other extrajudicial
killings carried by police and local leaders impact our ability to envision justice that also respects human rights? Yeah, thank you for that question. And I think it goes to so much of the complexity of the current situation that we're seeing. I mean, I think from a human rights perspective, the right to life is one of the core rights of human rights law, and it envisions also a right to self-defense. And so I think that there's a possibility of engaging with questions around vigilante justice within this framework. But it's also pretty narrowly defined in terms of the circumstances under which people may use self-defense and may use lethal force to defend themselves. And so perhaps what that offers us is some possibility to distinguish between situations where the Bois-Calais movement is kind of being employed to protect against violent attacks versus situations where violence is kind of taken into people's own hands as a way to prevent further violence. But I think, that only gets us so far. And I hesitate to weigh in on, I'm not in Haiti. The situation currently, I think the fact that the Bois-Calais movement even arose in the first place is because of the severe failure of our institutions in Haiti to be able to do the job that they have the duty to carry out. There wouldn't be a Bois-Calais movement if there were state institutions that could adequately protect people, that could deliver justice. And so I think we have to focus our attention on how we can reinforce and build up those institutions before we start analyzing sort of when it's right or wrong for individuals to engage in vigilante justice. I guess I will say also, just in the context of the prior questions around, of course, recognizing that we don't have the legal institutions in this moment. And so what does the answer then look like? And I think this also goes to these questions of the private sector and the role of, I saw a question in the Q&A around the US government and other foreign actors. And I do think that it's important that we not lose sight of building up Haitian institutions, because we'll never have rule of law unless rule of law institutions are invested in. But even with the existence of such institutions, the best case scenario for accountability is that perhaps some portion of gang leaders will be held to account. It doesn't give us the answers for how one more broadly resolves the current crisis, and how to think about what it means for a child who has no other better option than to join a gang, and how we think about accountability in that context. And I think there, going back to Ellie's point, is where it's so critical that those who are the most impacted by the violence are centered in conversations around how we might design mechanisms or processes that can deliver a sense of justice, but also think about how we reintegrate those children, those youth who make up such a big portion of the gangs, into society and into the communities that they came from. And I think those are answers that can only come with the centering of those who are both at the center of being recruited into gangs, but also, most importantly, the people who are the victims of the violence. And so I don't think that having legal institutions in place is the full answer, but I do think it's part of it. And just to add one more point there, is that I think once we focus on questions around accountability, that also then opens up the space for a broader reckoning around the root causes of the crisis. And I think it's critical that we not lose sight of also thinking about accountability that extends beyond Haiti's borders, and that extends beyond sort of the immediate carrying out of a violent attack. Thank you. And going back to Ellie on this one, can you talk about strategies for treating local knowledge as expert knowledge? What are the popular education methods and tools that make inclusive learning and advocacy possible?
Oui, merci pour question. M'ri un petit crasse parce que moi, tant que question pour moi, c'est plus douce, pas ces questions pour l'autre monde qui est difficile. Mais bon, je pense que na tout ça me décrit, la façon nous travaillons. Il y a un élément qui est tellement important, c'est Jean nous dit c'est moun qui peut plus affecté, c'est expériences qui gagne valeur. Lui-même, c'est une qualité expertise. Si nous dit nous-mêmes avocats, nous portons expertise droits humains, si nous collaborons avec un scientifique qui porte expertise science, expérience mounio li toujours run recherche nous et puis bon tant que puis efficace puis correct et puis m'rete que li run solution n'a besoin et toujours puis correct. M'pense et si tu na contexte Haïti côté et si tu na zone rurale c'est pas tout le monde qui gagne opportunité aller à l'école et puis me connaît na et communauté populaire, au quartier populaire, m'kadi, na Port-au-Prince, c'est même réalité, hein. C'est important, tout acte qui a envie engagé dans le sens droits humains, nous gain réalité ça dans la tête, nous. Et puis, nous demander tête, nous, comment nous capables de construire processus qui invite tout le monde à participer et puis éviter moun yo want, même si yo pas kon li, même si expérience yo, c'est une expérience qui pas na éducation traditionnelle. Na l'idée ou bien méthodologie éducation populaire, gen yon méthode qui relève méthode spirale. Et puis c'est camarade moi en Haïti qui apprend moi ça, pas connaît si l'autre panéliste yo kon utiliser. Mais l'idée c'est un coup une spirale ou joindre une solution ou commencer avec expérience moun ou chercher ça qui en commun et puis si nous identifions problème, c'est violence, nous connaissons expérience yon ti machin, capable de compter, même gens expérience yon professeur, même gens expérience yon, même yon sénateur qui était dans yon communauté. Nous cherchons ça qui est en commun. Après ça, nous cherchons ajouter puis plus d'informations. C'est qui ça nous besoin connaître? Est-ce que nous besoin d'informations sur cadre légal, sur acte privé, sur acte l'État, sur qui est-ce qui a devoir dans ce sens. Et puis nous développer solutions, mais nous faire ensemble. Et bon, je pense que c'est moins compliqué dans un contexte côté pas de violence et puis côté pas de tant que moun sous moun, dans le sens, si tout le monde pense tant que yo suspect l'autre moun, li capable de run n'importe qui processus la paix puis fragile. Mais nous obliger commencer avec l'idée, expérience, chaque monde compter. Et puis au moins, cette expérience pamna rete en Haïti, je pense que c'est un avantage Haïti, même si nous parlons sous bois calé. Et voisins yo veillé, moun yo veillé. Et puis bon, problème nous-mêmes aux États-Unis gagnent avec violence la police. C'est un peu fois moun yo pas veillé. Nous-mêmes, nous justice la police pour résoudre problème nous et puis ça crée un paquet d'autres problèmes. Ça veut dire penser à la fois c'est pour nous chercher ça qui bon na vigilance nous, c'est chercher ça qui bon na façon nous-mêmes nous déjà maconner vie nous na communauté yo et puis tout assurer nous-mêmes nous pas marginaliser et l'autre monde. Thank you. And this last question was posted in Creole, so I'm sorry to our interpreters, but I'm going to ask this in Creole. It's a question directement pour Daniel. Question, une nama ba audience la mande, pi gros problème génération jounen jodi a, c'est chômage. C'est ça qui vient créer la misère, c'est ça qui vient fouiller trou injustice sociale la pi fond. C'est un phénomène qui rend un pile jeune entrer dans gang. Qui ça nous a dit génération jounen jodi a sur Haïti, les yo senti pays a pas offrir yo vraiment un espace pour yo mettre potentiel yo au service tête yo à pays a. Daniel? Bon, merci encore, Naomi. Et ça, sont questions qui t'a doué faire plaisir parce que c'est une problématique que nous-mêmes,
dans SAKALA, nous vivons chaque jour parce que depuis nous commençons le travail dans l'année 2006, nous avons réalisé que en pile dans les raisons qui fait jeunes des fois prend mauvais route, c'est chômage. Et c'est pour ça même qui fait que nous lancer dans Joussayo et un véritable mouvement qui commençait à faire route, surtout dans nord, dans nord-est, qui est les job power. Job power, c'est l'idée pour attaquer une racine problème que nous pensons Haïti a fait face à elle, côté moun pensé pas aucune opportunité, alors yo cherché alternative côté que yo pas dû chercher malheureusement. Alors ça nous capable dit et jeunes qui gagnent sentiment que l'État yo trahi yo, qui gagne un sentiment que secteur privé dans le pays yo, pas camper avec yo, nous capables de dire que c'est un bagage qui digne pour nous comprendre, mais en même temps tout, nous pas voulu lâcher prise parce que ça qui fait force et pour capable penser avec combat de chômage, c'est gagner initiative qui a marché. Et c'est un plus gros débat que nous gagnons pour nous faire face carré avec les nous pousser différentes franchises dans et job power que nous gagnons plusieurs côtés. C'est connaître qui ça qui doit venir avant. Est-ce que c'est sécurité avant ou bien est-ce que c'est job avant? Alors, il est vraiment difficile pour nous et encourager le monde dans le contexte compliqué que Haïti gagne là pour encourager l'investissement. Et c'est pour ça même qui fait nous a dit et jeunes yo kounya, yo gagné intérêt pour yo et mettre yo ensemble jeunes qui croient dans l'autre Haïti qui pas croient dans la violence pour dire que jeunes haïtiens parés pour travail bah yo travail qui c'est exactement slogan et job power c'est jeunes haïtiens parés pour travail bah yo travail et pour dire parés pour travail c'est phase, étape, ça m'a dit pour montrer ça. C'est d'abord créer conditions dans la zone pour montrer que ou déjà sous ça, et c'est une bagaille nous fait, essayer constituer de chefs de file dans différentes communautés, dans Obia, dans et tout du Nord, dans Limbé, et Cité Soleil, et Fond des Nègres, plusieurs côtés, et Jérémie, et Abricot, que nous passons, côté, à travers le chef de file, nous arriver capable de mettre une alternative qui pour montrer jeunes yo pareil. Alors, si jeunes yo même, yo déjà lâché prise, yo déjà montré pas d'espoir, parce que vrai espoir, c'est si pour bateau, malais, ou bien vrai espoir, c'est si malais Saint-Domingue, c'est comme s'il n'est pas aidé campagne ça qui est capable de arriver dans la diaspora haïtienne, que je pense qui c'est un secteur clé dans pousser question à faire combattre le chômage là, parce que si il y a un monde qui est capable essayer, de risquer un investissement en Haïti avant, c'est pas étranger, c'est pas le monde qui t'a garanti dit plus que l'État capable de risquer plus. Alors, je pense que c'est jeunes qui ont besoin créer conditions ça pour parcourir des monde qui a venu dans zone yo qui ont tendance pour essayer de faire quelque chose. Alors, je pense que c'est là, moi, c'est dire jeunes yo continuer à créer conditions pareilles, même si nous connaissons, ça paraît difficile, parce que là, nous paraît vrai, à gagner un cadre propice pour permettre l'investissement venir, même si c'est bon côté et diaspora pays, nous qui est capable d'étaler à l'avenir sur de l'autre monde qui vient prendre confiance, qui veut commencer d'abord en agriculture, parce que nous avons pile tech qui a tech pas rien, que nous-mêmes nous pensons que nous sommes capables d'aborder, de commencer à faire au travail là-dedans, et puis il y a pile fatra qui a besoin de transformer, que nous pensons jeunes nous qui contribuer là-dedans. Mais avec l'initiative que vous-même avez déjà pris, à montrer nous que vous parlez, et si vous montrez que vous parlez vrai, nous sommes à des conditions pour l'autre amis Haïti alliés que nous avons parlé avant, pour vraiment contribuer dans ta clé. Problème, ça que je pense qui est fondamental, qui c'est le droit au travail qui n'est pas respecté en Haïti. OK. Alors, ça conclut la conversation. Nous, on a dit merci à tous les panélistes nous pour excellent analyse ça l'autre fois encore sous gros problématiques
qui gagne dans justice qui basée sur droit tout moun pour avenir pays d'Haïti ak Haïtien. Merci, en gros, merci à mon panel là, Daniel Tillias, merci en pile, merci Beatrice Lindstrom, Ellie Happel, William O'Neill. Merci de participation nous et en gros merci à toute audience là qui t'a pu participer. Merci pour commenter nous parce que ça a vraiment aidé nous rentrer à fond dans le sujet. Merci Natasha à Debbie de Response Crisis Translation. Nous remercions l'autre fois encore partenaire nous Haitian American Foundation for Democracy, Haitian Bridge Alliance, Roots of Development, Université des Atlantes avec Chocarella. Et n'a rappelé nous toutes là que série discussion ça a fait chaque mercredi jusqu'à fin mois février et puis n'a pas lancé le pif fond toujours n'a été branché et si nous voulons connaître plus visitez nous dans haitiresponse.org pour nous connaître l'autre sujet qu'on a débattu dans le futur et m'a profité annoncer que semaine prochaine nous gagnons une conversation qui est très très importante pour nous qui vivons dans la diaspora et en même temps en Haïti tout, qui est la fête avec Galine Joseph de Haitian Bridge Alliance, Ariel Dominique de Haitian American Foundation for Democracy, avec quelques autres membres encore, qui c'est Being Haitian in the US, Confronting Racist Attacks and Changing Immigration Policies. Qui j'en sais créole, qui j'en sais pour yon haïtien qui vivent aux États-Unis, qui j'en pour faire face carré à action raciste et puis changement dans la loi immigration yo. So, n'a invité nous toutes là pour nous participer, venir suivre et discussion ça. Et puis, on l'autre fois encore, merci à toutes. Merci Angie et Melinda et merci à vous-même pour présence ou encore. Bonne nuit. Comme d'habitude, nous rencontrons semaine prochaine.